birthday, dear Latata. Happy birthday, dear Latata. I wish you a happy many returns. I love you, Latata. Bye. To my dear Lata Atya, great role model. You are incredible person, loving and caring. I love you, Lata Atya. Wishing you a many more happy returns of the day. Thank you, Lata Atya. Have a great day. I love you. You are the best, Lata Atya. Bye. Thank you. Hi Mausi, stay blessed. Wish you many happy returns of the day. May God bless you with good health. Love you Mausi. Mausi, wish you many happy returns of the day. I love you, Mausi. Mausi, this is for you. खींच के निशाने हूँ मैं मारती सुर में से भर के तैयार की खींच के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा मुंडिया नू सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा दिखी तलवार वर्गा मुंडिया नू सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा दिखी तलवार वर्गा जन्म घेतला हे माझे सौभाग्य आहे तुला तुझ्या आयुष्यात खूप आनंद लाभो तुझ्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण हा आनंदात जावो तू पाहिलेले प्रत्येक स्वप्न पूर्ण हो हेच माझी इच्छा माझ्या जिवलग मुलीला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा तो आमच्यासाठी अनमोल आहे तो हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस हॅपी बर्थडे लता प्रभू तुला आशीर्वाद देऊ भरभराट्याचं येऊ नवीन वर्षे हॅपी बर्थडे लता आजी. गॉड ब्लेस यू. बर्थडे मावशी. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर तुम्हाला हे येणारं वर्ष भरभराटीचं आनंदाचं आणि उत्तम आरोग्याचं देव. Look at Jesus and be radiant. Lata, wishing you a very happy birthday on your 50th birthday. You're the best. God bless. Enjoy yourself. This is your day. Celebrate. Hi Lata. Bravo on turning 50 years of incredible you. Wishing you a fun-filled, fabulous 50. हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको. जब कभी आप मांगे आसमान का एक तारा तो भगवान दे दे सारा आसमान आपको. Wishing you a 50 more happy returns of the day. Stay blessed. God bless you. Have a great day. Enjoy the day. Bye. लता, मला तुला काहीतरी सांगायचे आहे. एक बात मुझे ये कहनी है जो दिल से जुबां तक आई है. एक बात मुझे ये कहनी है जो दिल से जुबां तक आई है तेरे जन्म का ये शुभ दिन. इस दिन की तुमको बधाई है. जिंदगी के हर डगर पर जीत हो तेरी. ये 50वें जन्मदिन पर है दुआ मेरी. जिंदगी के हर डगर पे जीत हो तेरी. पास भी आने न पाए कोई गम तेरे. काम
गम तेरे पास भी आने न पाए, कोई गम तेरे कामयाबी यूं ही चूमे ये कदम तेरे, सादगी जिंदा दिली का हो दर्पण, अपनों के दिल में बसे जैसे धड़कन, रिश्तों की गरिमा को तुमने जाना है, छोटे बड़े सबको ही अपना माना है, रिश्तों की गरिमा को तुमने जाना है, छोटे बड़े सबको ही अपना माना है। एक बात मुझे ये कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, इस दिन की तुमको बधाई हो, इस दिन की तुमको बधाई हो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे and may God bless you and keep you in good health, and we love you all, so may God bless you abundantly. So once again wish you very 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 happy birthday, Lata. Happy birthday to you, Lata. Many happy return of the day. God is great. प्रभूने तुला हमेशा सहाय्य केलं, प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर दिलं. हे संपूर्ण आयुष्य जे गेलं ते आशीर्वादित प्रभूने केलं, आणि जे येणारं नवीन वर्ष 50वं वर्ष हे तुला प्रभू अजून तुला आशीर्वादित करो. तू आणि तुझी फॅमिली संपूर्णपणे प्रभू छत्रछायेखाली तुला ठेवलेलं आहे, आणि प्रभू तुझ्या प्रार्थनेचं उत्तरसुद्धा देतो, म्हणून मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो. प्रभू महान आहे. आणि खरंच जे लेकरं तुझ्यासाठी जे प्रोग्राम करत आहे त्यांना पण प्रभू शक्ती सामर्थ्याने भरो, आणि प्रोग्राम हा चांगला व्हावं, येणं जाणं आमचं आशीर्वादित व्हावं, मी प्रभूकडे ही विनंती करतो. प्रभूच्या नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. गॉड ब्लेस यू. Hello auntie, wishing you a many happy return of the day. God bless you and have a blast. You are very caring and loving person I have met, and there's going to be more surprise for you, so be ready for that, and had a great day. Bye. Hello Lata auntie, many happy returns of the day. Happy birthday. God bless you. May all your dreams come true. Bye. माझी प्रिय लता, मी मनापासून धन्यवाद त्या ईश्वराचे देतो ज्याने मला तुझ्यासारखी प्रेमळ, निरागस आणि सर्वांना समजून घेणारी पत्नी दिली. हॅपी बर्थडे डिअर. Mummy, you are the most important person in the life. You are the only person that knows me better than myself, because you has been there with me since the moment I opened my eyes to this world. You have watched me grow, learn and how to walk, eat and so many more. Deserve the best and wishes I can even think, and on your birthday, because you gave me life and bless with me, love and care. I wish for you always be a smile on your face, always, and love you, Mummy. Wish you many happy returns of the day, Mummy. Happy birthday, Mummy. May Jesus Christ give you all His love, wisdom, strength, and happiness to you. As today it is your 58th birthday, मी तुझ्यासाठी एक छोटासा मेसेज बनवला आहे. As your son, I am blessed to have a mom like you. तुम्ही आमच्यासाठी खूप सारे सॅक्रिफाईस केले आहेत आणि अजूनही करत आहेत. You have sacrificed your dreams, your happiness for the sake of your children. तुम्ही तुझे सगळे पोरांना शिकवलं आहेस that Jesus is the only way, that He is our only Savior. I am blessed and I thank Jesus Christ
for giving me such a beautiful mom. तभी तो मैं इतना हैंडसम हूँ. All I can give you is love. Love you मम्मी. आणि एक छोटासा मेसेज आहे पप्पासाठी. पप्पा, तुम्ही आमचे पिलर आहे. तुम नहीं तो हम नहीं. लव यू पप्पा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a special birthday song for मम्मी. हिप्पोपोटेमस, here we go. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल साल, ये है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. Hi mummy, wish you many happy returns of the day. May God bless you and give you good health. It's the day which I've been waiting for a long time, and it's finally here. It's your 50th birthday, and we all are very excited, and I'm sure you are also excited as we are, as you have been waiting for this day for a long time. And I've managed to get all our family members together at one place and celebrate this wonderful day of yours, to cherish these moments which we are going to share today. And I just wanted to share a small message for you. Since I'm born, I've been lucky. I've felt, I've got everything in my life. It's not even once that I've felt, I don't have anything. You have been always very special to me. I'm sure I've been very naughty and mischievous at the same time. I know I've given a lot of troubles to you in life, which I'm very sorry for that. And I hope you have always forgiven me, no matter whatever the situations were. And I couldn't have asked anything better in life or from God. I feel very proud to be your son, and I hope I bring this smile on your face each and every day. I'll make sure I work as hard as I can to just get that smile on your face. And you have been very kind and simple always. That's the greatness of yours, and that's the beauty of yours, which sets you apart from others. And you have always been rock solid in every situations, in every difficulties, and in every struggles. By struggles, I know there is nothing to say, because you have come through a lot of struggles in the life. I've seen it from my childhood, and you have never shown it on your face. You've always keep smiling to others, and that's very unique thing which nobody holds. And I'm sure this difficulties is soon going to get away from our life, and there are more joyful days coming henceforth. So I seek your blessings always, and I hope you're going to enjoy this day of yours today. And we again wish you a very happy birthday, mommy, and enjoy your day. And we all love you a lot, and you're the best mom ever anyone can possibly have in their life. Stay blessed, stay safe, and enjoy. Take care. Hi auntie, this is Vicky. I wish you many happy returns of the day. आज आपका 50th बर्थडे है, और हम पूरी फैमिली एक साथ मिल के आपका ये बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं. हमारे लिए ये बहुत ही स्पेशल डे है, और हम जानते हैं कि आपके लिए भी ये बहुत स्पेशल डे है. इसीलिए हम पूरी फैमिली एक साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि हम आपका ये 50th बर्थडे आपके लिए एक एज अ गिफ्ट देंगे, और हम सब आपके साथ हैं लाइफ के एंड तक.
हम जब तक है हम आपको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और आपको हर एक आपके लाइफ के स्टेजेस पे आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं प्रेयर करूँगा कि जीसस, मदर मैरी और गॉड आपको हमेशा वो कामनेस, वो स्ट्रेंथ, वो पावर और अपनी फैमिली को आगे लेकर जाने के लिए वो स्ट्रेंथ और वो कैपेबिलिटी दे। विश यू once again many happy returns of the day for your 50th birthday and special thanks to निखिल जिसने ये पूरा इवेंट को बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट किया और भी जितने भी सारे लोग इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए थे उन सब के लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ।